edit insyaAllah hari ni Okay guys, hari ni kita akan tengok tindak balas Alkana. In my previous class, kita dah belajar pun how to say dia punya sifat-sifat Alkana. Alkana which is dia punya formula CnH2n plus 2. Then kita dah belajar Alkana ni adalah sejenis hidrokarbon tepu. Dia adalah hidrokarbon tepu. It is a saturated hydrocarbon. Tapi disebabkan dia saturated, guys, disebabkan dia saturated tepu, dia adalah less reactive. Dia adalah less reactive. Aktif. Maksudnya apa? Dia kurang reaktif. Sebab tu dalam Alkana ni, tindak balas kimia dia tak banyak. Dia ada 2 je tindak balas yang paling utama. Apa tindak balas dia? Apa tindak balas dia? 2 je tindak balas Alkana. Alkana ada 2 sahaja tindak balas. CnH2n plus 2. Siapa tahu? Hurry up. Siapa tahu tindak balas dia? Yang first adalah dah dia tak nak jawab pun betul. Dia ada yang first adalah pembakaran. Guys, bila saya cakap in English is a combustion no, oxidation. It cannot undergo oxidation, Sasmita. No, because it is less reactive. Since it is less reactive, it doesn't have much chemical reaction. Pembakaran in English of course lah combustion. It is combustion. Guys, bila saya cakap bakar, what come to your mind? What come to your mind? When I say bakar, what come to your mind? Tell me. What come to your mind? Dia mesti kena ada O2. Dia kena ada O2. Okay, done. So, bila dia ada O2, listen. Okay, kita ada dengar, ini mesti kena tahu when you are talking about hydrocarbon, you bakar hydrocarbon, nothing else. Nothing else. The product will be always the same. CO2 and H2O. CO2 and H2O. Dia sentiasa sama. Cumanya, I give you one example. I take the simplest one. CH4 bakar O2 will always form CO2 and H2O. Ini jawapan dia. Tapi, is this equation balanced? No, it's not balanced. Kalau you boleh juga check dengan saya guys. Kalau malu sangat, you boleh check dengan saya dekat chat room. I always look at my chat room. It is not balanced Okay, it is not balanced. Ini ada carbon, ini ada carbon, satu dengan satu cukup. Ini ada 4 hydrogen and here is 2 hydrogen, then I put a 2 over here. Then you look at the oxygen. Kat sini ada 2 oxygen, ini ada 2 oxygen. 2 plus 2 is 4. Over here, I only have 2. Therefore, I put a 2 over here in order to make it balance. Bingo. This is how you do the combustion. Balance the combustion equation. Inilah cara kita nak seimbangkan persamaan pembakaran. Guys, kalau tak faham, terus tanya. Jangan diam. Then guys, as you can see over here, pembakaran ini, saya bagi satu lagi contoh. You kena buat. Cuba buat yang ni. C2H6 plus O2, dia still dapat CO2 and H2O. Okay, buat. I give you 30 seconds.
Dan okay, guys, let's balance this one by one, yeah? Okay, you have a 2 carbon, 1 carbon. You put a 2 over here. You have a 6 hydrogen, 2 hydrogen. So you should put 3 over here. Tapi, okay, oksigen pula, ni ada 2 oksigen. Ini darab ini, 2 times 2 is a 4. 3 times 1 is a 3. 4 plus 3, 7. Sedangkan sini 2. Macam mana nak balance kan? Those in my class earlier, I have told you how to balance this. You boleh letak 7 over 2. Very good. But, I would like to ask you, do you like a fraction form? Suka tak pecahan? Suka tak pecahan? Tak. Jadi macam mana kita nak hilangkan pecahan? Macam mana kita hilangkan pecahan? Very good. You buat semua dengan darab dengan 2 So you multiply this thing with 2, then you get 2C2H6 plus 7O2 plus dapat 4CO2 plus 6H2O. Ini dipanggil sebagai complete combustion. Complete combustion. Ini dipanggil sebagai pembakaran lengkap. Pembakaran lengkap. In English, it is complete combustion. Always remember, guys, complete combustion atau dalam BM, it is called as a pembakaran lengkap. Dia sentiasa menghasilkan jawapan yang sama, which is CO2 and H2O. CO2 and H2O. Tapi, diorang tahu tak, guys? Dia ada satu lagi Dia ada satu lagi. Dipanggil sebagai pembakaran tidak lengkap. Tak lengkap. Incomplete combustion. Incomplete combustion. Di substitution sekejap lagi. Okay, incomplete combustion. What do you mean by incomplete combustion? Tengok kalau di complete combustion, pembakaran lengkap, kalau di pembakaran lengkap, dia ada oksigen yang banyak. Dia ada oksigen yang banyak. Kalau incomplete combustion, pembakaran tak lengkap, tidak lengkap, dia mempunyai kandungan oksigen yang sedikit. Maksudnya tak cukup. It is insufficient. Not sufficient for the combustion to take place. Guys, katakan you bakar sampah. You perasan tak, bila kau bakar sampah, dia akan menghasilkan banyak apa? Banyak menghasilkan apa? Dia banyak menghasilkan asap hitam. Asap hitam itulah jelaga. Asap hitam itulah jelaga. Therefore, dengar sini. Kalau kamu ada hidrokarbon, hidrokarbon, you bakar dia incomplete combustion, pembakaran tidak lengkap, you kena ingat, produk dia menghasilkan jelaga. Jelaga is carbon. In English, it is called as a soot. S-O-O-T. Di mana dia juga menghasilkan banyak carbon monoxide. Selain carbon monoxide, dia juga menghasilkan carbon dioxide. And sedikit H2O. Ini adalah untuk incomplete combustion. Ini adalah untuk incomplete combustion. Okay, done.
Okay, good. Saya nak padam ni. Ya. Yeah. Fikri ada soalan ke? Okay, good. Okay, saya nak padam ni. Okay, guys. We are still in Alkana. Kita still ada dekat Alkana. Dia ada satu lagi reaction tau, Alkana ni. CnH2n plus 2, even though it is unsaturated, dia ada satu lagi reaction dipanggil substitution. Dalam bahasa Melayu, penukar gantian. Penukar gantian. You substitute. Normally, apa yang kita akan guna? Normally, kita akan guna unsur daripada kumpulan 17. We will use element from group 17. Who are the members? I might use the F2, Cl2, Br2, and I2. Guys, ini semua unsur daripada kumpulan 17, group 17. But normally, for substitution reaction, we will never use fluorine. Because fluorine are too toxic. Buat eksperimen, insyaAllah itu eksperimen terakhir. We tak nak. And we also will never use iodine because it's it is too slow. It is less reactive. Therefore, substitution ni, penukar gantian ni, kita selalu akan guna Cl2 dengan Br2. Cl2 dengan Br2. Sebab apa? It is not really fast and it's not really toxic and not really slow. Dia tak cepat sangat, dia tak perlahan sangat, dia tak toxic. Ini yang kita nak. So guys, I take the simplest substitution reaction for you. Saya ada CH4 and katakan I take Br2, it is a bromine water, air bromine. Saya ambil ini, example, I put it over here, you will get CH3Br plus HCl. Mari saya ajar what's going on. Guys, let's say you have a C1, 2, 3, and 4. You ada Br. Br and Br. This is your Br2. Apa yang berlaku, guys? Kau tengok hari tu saya dah cakap dah. Karbon it's like a man. Maximum dia boleh kahwin berapa? Tell me. 4. So what happened, guys? Yang ini, dia still nak kahwin dengan ini. Is this allowed? Can carbon have a 5 bond? Is this allowed? No, dia tak boleh kahwin dengan 5. Tapi kalau dia tak boleh kahwin, apa yang dia kena buat? Substitute is yes. Dia ceraikan satu hidrogen keluar. Dia masukkan satu bromin, dia keluarkan satu hidrogen. Therefore, what happened tau? C, H, and Br datang. H ada kat sini. Apa yang keluar? H plus keluar. Dekat sini ada 2 bromin. You dah guna 1 bromin. Ada lagi 1 bromin tak guna. You have a H plus and Br minus. Ini kan positif dengan negatif. Maka dia bolehlah gabung. Dia jadi HBr. Ini yang dipanggil sebagai substitution. Tapi penukar gantian. Tapi guys, there is one trick.
Disebabkan, listen Alkana, Alkane, is very, very less reactive. Dia sangat tak reaktif. So what shall we do it? Dia tak reaktif. Dia sangat tak reaktif. Therefore, kita bagi dia energy from outside. Therefore, we give energy from outside. So, dia tak ada tenaga. Macam kau lah. Dari pagi ke petang main je kerja, tak ada tenaga malam nak belajar. You minum Red Bull to boost up your energy, more alert. So, in order to have a reaction for ini, nak berlaku tindak balas kimia untuk ini, senang je. Syarat dia, you mesti buat ni under UV light. Dalam kehadiran cahaya UV. Kenapa cahaya UV? Cahaya kan ada tenaga. Light do have energy. Light do have energy. Maka, dengan kehadiran cahaya, with the presence of the light, it gives an energy in order to boost up the reaction. Dia pastikan tindak balas tu berlaku. Therefore, guys, you must have a UV. You must have a UV. No UV, no reaction. No UV, no reaction. Okay. Faham tak? Yes. Who's asking me a question? Izzat. Okay. Izzat, you tak boleh cakap UV tu sebagai catalyst. Apa tu catalyst? Catalyst ni adalah satu bahan yang kita tambah. Sedangkan cahaya bukannya satu bahan. Catalyst is a substance that we added. In fact, this is just a light. Therefore, it provides energy for the reaction. That's all. Okay. Therefore, guys, listen, you listen. What will be the observation? What will be the observation? Pemerhatian untuk eksperimen ini. Apa pemerhatian untuk eksperimen ini? Apa dia? Mesti dia akan tanya observation lah. Saya nak tanya kamu apa warna bromine water? Perang. Brown color. It is a brown in color. Guys, dekat akhir eksperimen ni, ada lagi tak BR2? Ada lagi tak BR2? No, you doesn't have BR2. Maka it become tidak berwarna. It become colorless. So, what I'm trying to say, yes, betul, Muhammad Anik, warna perang bromin dilunturkan. Betul? Boleh diterima? Ataupun the brown color of the bromine solution decolorize. Colorize. Can I proceed, guys? Can I proceed? Sepadam ni. Sekejap, ada soalan Hasil dia apa kita panggil? Oh, hasil ni you dah boleh tahu dah. Kan you ada ini, satu bromin. Nama dia adalah 1-bromo-methane. 1-bromometana. 1-bromometana. Itulah hasil dia. Okay. Sir, can use litmus paper.
HBr, right acid. Oh, okay. Who's the one asking me the question? Wait, Danish Narayana. Danish, why you need to use a litmus paper? I think it is unnecessary because you can see there is a clear changes in the color of the bromine. So it is unnecessary for you use a litmus paper. Even though it is acid, it is a type of a weak acid, it is unnecessary for me. Do you understand, Ganesh? Okay. Now, you tengok sini. You tengok sini You buat ni untuk saya, guys. CH4 plus Cl2. Write the chemical equation, draw the structure, and observation. Tulis persamaan kimia, lukis struktur dia, dan pemerhatian dia. 3 benda ini. As usual, reaction ini tak akan berlaku without the presence of a UV light. So, it become, of course this is aqueous. So, you will notice CH3Cl plus HCl. Bingo. Then guys, kalau kita tengok, lukis structure dia. You have H, H, and H, and H, plus Cl and Cl. This is attacking over here, and this is being kicked out, ditendang keluar, with the presence of a UV. Then you dapat C1, Cl, H, and H, plus HCl. H3. Guys, what will be the observation? What will be the observation? Apa dia? Tapi saya guna klorin. Saya tak guna bromin. Terperangkap tak? Dia tak di... Okay, dengar tak boleh. Tak. Jawapan dia tak. Okay. Greenish yellow to colorless. No, Danish. Because greenish yang kamu cakap kan, hijau kekuningan itu, greenish itu, that is only happen when you are using concentrated chlorine. You tak guna pun concentrated. Bukan you guna chlorine yang pekat. You tak guna chlorine yang pekat. Jadi kan guys, okay guys, what is the color of a chlorine water? Apa warna air chlorine? Apa warna air chlorine? Tell me. Air chlorine biru, kau kenapa Fikri? Greenish yellow. Daniel, dia greenish yellow
only when it is concentrated. Cuba bayangkan ya, you pergi dekat swimming pool. Katakan you pergi dekat swimming pool. Kau tengok swimming pool kan dia letak klorin. When you see the swimming pool letak klorin and it is greenish yellow, kau masuk tak? Kau masuk tak kalau swimming pool tu warna kuning? Sebab apa? Entah berapa ratus orang dah kencing dalam tu. Actually, diluted chlorine is actually colorless. So you tak boleh lah cakap from colorless become colorless. Wrong. That's why you use a litmus paper. That's why you use a litmus paper. Dekat sinilah guna kertas litmus. You ada hydrochloric acid. It's a type of a strong acid. Therefore, warna dia daripada merah boleh je jadi biru jadi merah, biru jadi merah. From blue it become red. From blue it become red. Faham?